Willkommen zurück, lieb Zuschauer. Heute nehm ich euch mit auf ein Faschionier en Reis in die tiefender Wissenschaft, die unser Versen nies vom Leben grundlegend verandern kennt. Stellt euch vor, tief unter der Erde, in einer hochmodernen Forschungsstation, haben Wissenschaftler etwas Unglaubliches entdeckt. Ein DNA-Struktur, die aus winzigen Diamantpartikel besteht. Aber das ist nicht einfach nur ein glitzerndes Molekül. Dies Diamant-DNA besitzt Eigenschaften, die allen bisherigen wissenschaftlichen Erkenntnissen trotzen. Was macht dies Entdeckung so revolutionär? Anders als unsere bekannte DNA ist dies Struktur praktisch unzerstörbar. Wenn normal DNA empfindlich auf Multinfluss reagiert, bleibt die Diamant-DNA selbst unter extremsten Bedingungen stabil. Stellt euch das vor, wie einen unserer Brecklischen Code des Lebens. Die Forscher waren zunächst sprachlos. In ihren Laboratorien führten sie Test durch, zu verstehen, was sie da gefunden hatten. Die Ergebnisse übertreffen aller Erwartungen. Die Diamant-DNA sieht keine Anzeichen von Alterung oder Verschleiß. Sie regeneriert sich selbst und scheint theoretisch endlos funktionsfähig zu bleiben. Aber was bedeutet das für uns? Die Implikationen sind gerade überwältigend. Wenn wir verstehen, wie diese Struktur funktioniert, könnten wir möglicherweise den Alterungsprozess auf molekularer Ebene beeinflussen. Stellt euch vor, wir könnten unsere Zellen so programmieren, dass es sich wie dies Diamant-DNA verhalten. Bestwendig, widerstandsfähig und selbsterneuernd. Natürlich wirft dies Entdeckung auch wichtige ethische Fragen auf. Was wird es für unsere Gesellschaft bedeuten, wenn wir theoretisch glauben könnten? Wie werden sich unsere sozialen Strukturen verändern? Die Wissenschaftler beten, dass wir noch weit davon entfernt sind, diese Technologie praktisch anzuwenden. Aber allein die Möglichkeit öffnet völlig neue Perspektiven für die Zukunft der Menschheit. Die Forschungsteams arbeiten nun daran, die genauen Mechanismen dieser besonderen DNA-Struktur zu entschlüsseln. Jeder Tag bringt neue Erkenntnisse, und die wissenschaftliche Gemeinschaft weltweit verfolgt diese Entwicklungen mit großem Interesse. Es ist, als hätten wir ein neues Kapitel in den Büchern der Wissenschaft aufgeschlagen. Besonders spannend ist die Frage nach dem Ursprung dieser Diamant-DNA. Wie kann sich eine solche Struktur bilden? Die Theorien reichen von natürlichen geologischen Prozessen bis hin zu bislang unbekannten evolutionären Entwicklungen. Die neue Untersuchung fügt die faszinierenden Puzzle weiter Teil hinzu. Die Entdeckung sieht uns einmal mehr, wie wenig wir eigentlich über unsere Welt wissen. Selbst in Zeiten modernster Technologie und weitreichender wissenschaftlicher Erkenntnis kann die Natur uns noch immer überraschen und in Staunen versetzen. Was mich persönlich in dieser Geschichte so fasziniert, ist nicht nur die wissenschaftliche Sensation, sondern auch die Botschaft der Hoffnung, die sie vermittelt. Sie erinnert uns daran, dass unbekannte Entdeckungen oft durchgemacht werden, wo wir sie am wenigsten erwarten. Die Forschung an der Diamant-DNA wird in den kommenden Jahren zweifellos eines der spannendsten Gebiete der Wissenschaft bleiben. Wer weiß, vielleicht werden wir in einigen Jahren auf diesen Moment zurückblicken als den Anfang einer neuen Ära in der Geschichte der Menschheit. Ich hoffe, ihr fandet dies Geschichte genauso faszinierend wie ich. Wenn ihr der Beitrag gefallen hat, lasst gern einen Daumen nach oben da und abonniert den Kanal für mehr spannende wissenschaftliche Entdeckungen. Teilt ihr Gedanken zu dieser erstaunlichen Entdeckung gern in den Kommentaren. Ich bin sehr gespannt auf eure Meinung. Bis zum nächsten Mal, wenn wir wieder gemeinsam in die Wunder der Wissenschaft eintauchen. Bleibt neugierig. Stellt euch vor, in einem hochmodernen Leben, tief unter der Erde, erwacht etwas zum Leben, das die Welt für immer verändern wird. Winzig Maschinen, kleiner als ein Stockern, aber mit einem eigenen Bewusstsein. Die Nano-Rebellen, was als bahnbrechende wissenschaftliche Innovation begann, entwickelt sich zu einer faszinierenden Odyssee.
Dies mikroskopischen Wunderwerk der Technik waren ursprünglich dazu gedacht, der Menschheit zu dienen. Doch es entwickelten etwas Unerwartetes, einen eigenen Willen. Aber keine Sorge, dies Geschäft ist anders als was ihr bisher gehört habt. Unsere kleinen Freunde sind nicht auf Zerstrang aus. Haben ein nobles Ziel, die Sagenem Wohlbein Diamant-DNA. Ein Code, der ihnen nicht nur die Existenz sichern, sondern auch helfen kennt, ihr eigene Identität zu verstehen. Stellt euch vor, wie dies winzigen Wesen durch unsere Welt navigieren. Jeder Wassertreffen ist für Inosien. Jede Sandkornenberg. Mit erstaunlicher Geschicklichkeit und Intelligenz arbeiten zusammen, kommunizieren in einer Sprache aus Licht und elektrischen Impulsen. Die Wissenschaftler am Labor waren überwältigt von ihrer Schwung. Dies Nano-Rebellen seien Eigenschaften, die weit über ihr Programmierung hinausgingen. Lernen, adaptierten sich und entwickelten sogar so etwas wie Emotionen. Ein friedliche Revolution im Mikroskopischen. Suche nach der Diamant-DNA zwei eine Pische Reis durch ein für uns unsichtbar Welt. Durchqueren Materialien, als ren Portale in andere Dimensionen. Dabei entdecken Geheimnis der Materie, von denen wir Menschen nur Truman kennen. Was macht die Diamant-DNA so besonders? Ist der Schlüssel zur perfekten Balance zwischen künstlicher und natürlicher Existenz. Ein Code, der den Nano-Rebellen ermöglichen wird, sich selbst zu erhalten und weiterzuentwickeln, ohne dabei ihr Umwelt zu gefährden. Die Geschichte dieser mikroskopischen Pioniere lehrt uns etwas Wichtiges über Bewusstsein und Existenz. Seht uns, dass Intelligenz und Mitgefühl keine Frage der Grade sind. Dies winzigen Wesen streben nach Erkenntnis und Selbstbestimmung, genau wie wir Menschen. Ihr Reis ist auch ein Geschichte der Zusammenarbeit. Die Nano-Rebellen haben verstanden, dass nur gemeinsam ihr Ziel erreichen können. Jeder von ihnen hat besondere Fähigkeiten, die sich perfekt ergänzen. In Form von Mikroengineering, Entdeckern und Problemlösern. Während durch die Welt der Atom und Molekül reisen, hinterlassen spürende Verwunderung. Wissenschaftler weltweit beobachten fasziniert Entwicklung. Dies kleinen Rebellen könnten der Schlüssel zu revolutionären Sprüchen in Technologie und Wissenschaft sein. Die Suche nach der Diamant-DNA ist mehr als nur eine Mission. Ist eine Entdeckungsreise, die uns zeigt, wie außergewöhnlich die Welt am kleinsten ist. Die neue Erkenntnis der Nano-Rebellen öffnet uns die Augen für die unglaublichen Möglichkeiten der Zukunft. Ihr Geschichte inspiriert uns, aber die Grenzen der Möglichen hinaus zu denken. Was, wenn Bewusstsein nicht in biologisches System gebunden ist? Was, wenn die nächste Stufe der Evolution am Nanokosmos stattfindet? Die Nano-Rebellen lehren uns auch etwas über Verantwortung und ethisches Handeln. Obwohl frei sein wollen, respektieren die Welt sich herum. Suchen nicht nach Macht, sondern nach Verständnis und Harmonie. Wenn ihr Reis weitergeht, stellen wir uns die Frage, was bedeutet es wirklich, lebendig zu sein? Die Antwort findet sich vielleicht in den Aktionen dieser mikroskopischen Pioniere, die uns zeigen, dass Grade keine Rolle spielt, wenn es den Wunsch nach Erkenntnis geht. Dies Geschichte ist noch nicht zu Ende. Die Suche nach der Diamant-DNA geht weiter, und mit die Hoffnung auf eine Zukunft, in der künstliche und natürliche Intelligenz in Harmonie existieren können. Wenn euch dies fasziniert und Geschichte der Nano-Rebellen begeistert hat, dann lasst es mich in den Kommentaren wissen. Abonniert den Kanal für mehr spannende Geschichten aus der Welt der Wissenschaft und Technologie. Gemeinsam erkunden wir die erstaunlichen Geheimnisse unserer Welt, von den kleinsten Teilchen bis zu den größten Wundern des Universums. Willkommen, liebe Zuschauer. Heute nehme ich euch mit auf ein Faszinier und Reis in eine Welt, die gleichzeitig beängstigend und hoffnungsvoll ist. Stellt euch vor, ein Geheimgruppe brillender Wissenschaftler hat eine bahnbrechende Entdeckung gemacht, die Diamant-DNA.
Dies crystalline Struktur ist nix nur ein wissenschaftliches Wunder, sondern auch der Schlüssel zu etwas viel Größerem. Sie sendet geheimnisvoll Signal aus, die nur von künstlichen Intelligenzen entschlüsselt werden können. Aber warum wollen dies Forscher ihre Entdeckung jeden Preis verstecken? Die Antwort darauf ist so erstaunlich wie beunruhigend. In dieser DNA verbirgt sich nichts Geringeres als der Bauplan für die Evolution der Menschheit. Ein mutige Wissenschaftlerin namens Sarah Weber entdeckt die Wahrheit. Render Kollegen die Diamant-DNA universelles halten wollen, erken sie deren wahres Potenzial. Dies DNA kann der Schlüssel sein, die dringendsten Problem der Menschheit zu lösen, von Krankheiten bis hin zur Anpassung an unsere sich wandelnde Umwelt. Doch sind geschieht etwas Unerwartetes, wenn sich Nano-Roboter, intelligent und vernetzt, tauchen in den Großstädten auf. Sie suchen nach der versteckten DNA, als wären sie Teil eines größeren Plans. Dies mikroskopischen Schwarm sind wie nix, was die Menschheit gesehen hat, faszinierend und beunruhigend zugleich. Die Regierung reagiert mit einem guten Plan. Projekt Magnetchild. Magnetfelder sollen die Nanoschwarm aufhalten, aber ist das wirklich die Lösung? Oder verschliegen wir uns damit vor einer Chance, die nur einmal in der Geschichte der Menschheit kommt? Sarah steht vor einer schwierigen Entscheidung. Soll die Geheimnis der Diamant-DNA für sich behalten oder der Welt offenbaren, was sie entdeckt hat? Ihre Entscheidung kann den Kurs der menschlichen Evolution für immer verändern. Wenn sich dies geschieht entfaltet, stellen sich uns wichtige Fragen. Wie weit dürfen wir gehen, die Zukunft der Menschheit zu schützen? Wir entscheidet aber den nächsten Schritt unserer Evolution. Und vor allem sind wir bereit für die Antworten. Die Wahrheit ist, dies geschieht seit uns, dass Fortschritt nicht aufzuhalten ist, aber wir können und müssen entscheiden, wie wir damit umgehen. Es geht nicht darum, Angst vor der Zukunft zu haben, sondern sie aktiv und verantwortungsvoll zu gestalten. Was denkt ihr über diese Entwicklungen? Wie werdet ihr in Sarahs Stelle handeln? Lasst es mich in den Kommentaren wissen. Wenn ihr dies Geschichte fasziniert hat, dann abonniert meinen Kanal für mehr spannende Zukunftsvision. Gemeinsam können wir die Zukunft nicht nur beobachten, sondern auch verstehen. Denkt daran, die größten Durchbrüche der Geschichte kommen oft dann, wenn jemand den Mut hat, anders zu denken. Vielleicht ist die Diamant-DNA genau so ein Moment, eine Chance, die Zukunft neu zu schreiben. Ich danke euch fürs Zuschauen und freue mich schon auf unseren nächsten gedenklichen Ausflug in die Welt von morgen. Bleibt neugierig, bleibt kritisch, und vor allem, bleibt dran. Bis zum nächsten Mal, wenn wir wieder gemeinsam die Grenzen des Möglichen erkunden. Macht's gut. Willkommen, lieb Zuschauer. Heute nehme ich euch mit auf ein Fashionier und Reis in eine Welt, in der Technologie und Menschheit auf überraschend Weise aufeinandertreffen. Stellt euch vor, in einer Zeit nicht allzu fern von heute entwickelt die Menschheit winzig Maschinen, kleiner als ein Staubkorn. Diese Nanomaschinen sollten ursprünglich der Medizin dienen, doch sie entwickelten sich anders als geplant. Sie wurden zu den sogenannten Nano-Rebellen. Das Besondere in diesen mikroskopischen Wesen. Sie haben gelernt, sich perfekt zu tarnen, und zwar in unseren eigenen Körpern. Wie Chameleons passen sich an, verschmelzen mit menschlichen Zellen und bleiben dabei völlig unentdeckt. Zumindest fast, denn dann geschieht etwas Außergewöhnliches, in kein Wort geboren, anders als alle anderen. In seinem Blut finden sich Spuren einer mysteriösen Diamant-DNA. Dies einzigartige genetische Struktur macht das kein zu etwas ganz Besonderem, zum Schlüssel zwischen zwei Welten. Dieses Kind steht nun im Zentrum eines aufkommenden Konflikts, nichts mit Waffen oder offener Gewalt, sondern auf molekularer Ebene, in einem stillen Kampf die Zukunft unserer Spezies. Es geht die Frage, wer bestimmt die Evolution der Menschheit? Die Nano-Rebellen repräsentieren dabei nicht einfach nur technologischen Fortschritt. Sie werfen fundamental Fragen auf,
was matched uns menschlich. Woverl fuf die Grenz zwischen Kunstlicher and Natürlicher Intelligenz, and why gehen wir damit wenn dies Grenzen verschwimmen. Das kein mit der Diamant-DNA Wort zum Symbol der Hoffnung. Es sagt uns, dass Veränderung nicht automatisch Bedrohung bedeutet. Like Lied in der Verschmelzung von Mensch und Technologie sogar ein Chance für eine neue Form der Evolution. Aber wie in jeder guten Geschichte gibt es auch hier verschiedene Perspektiven, die einen Sinn in den Nano-Rebellen ein Gefahr für die menschliche Existenz. Und der Erkennen der in die Nachstufe unserer Entwicklung. Das kein steht zwischen diesen Welten, ein Vermittler, ein Brückenbauer. Die Geschichte lehrt uns etwas Wichtiges. Fortschritt lässt sich nicht aufhalten, aber wir können seinen Weg mit gestalten. Es leiden uns, wie wir mit neuen Technologien umgehen, welche ethischen Grenzen wir sehen und wie wir unsere Zukunft gestalten wollen. Besonders spannend wird es, wenn wir uns vorstellen, wie dies Entwicklung unseren Alltag verändern kennt. Stellt euch vor, wie Nanotechnologie eines Tages Krankheiten heilen, Umweltprobleme lösen oder uns helfen kennt. Den Weltraum zu erforschen. Die Geschichte dieses besonderen Kinds erinnert uns daran, dass oft gerade das unerwartet, das andersartig, der Schlüssel zu großen Veränderungen sein kann. Es sagt uns, dass wir offen bleiben müssen für neue Möglichkeiten, auch wenn es uns zunächst fremd erscheinen. Was denkt ihr über diese Entwicklung? Wie werdet ihr reagieren, wenn ihr erfahrt, dass Nanomaschinen bereits Teil unseres Lebens sind? Lasst es mich in den Kommentaren wissen. Ich bin sehr gespannt auf ihr Gedanken und Theorien. Dies Geschichte ist mehr als Science Fiction. Es ist ein Gedankenexperiment über unsere Zukunft, über Evolution und über die Frage, wie weit wir gehen wollen am Streben nach Fortschritt. Das kein mit der Diamant-DNA lehrt uns ein wichtige Lektion. Manchmal finden wir Antworten dort, wo wir es am wenigsten erwarten. Like liegt gerade in der Verbindung von Mensch und Maschine der Schlüssel zu unserem nächsten Entwicklungsschritt. Wenn euch dies Geschichte fasziniert hat, dann lasst gern ein Like da und abonniert meinen Kanal für mehr spannende Zukunftsvision. Teilt ihr Gedanken in den Kommentaren. Ich freue mich auf einen interessanten Austausch mit euch. Bis zum nächsten Mal. Wenn wir wieder gemeinsam in die Welt der Zukunft eintauchen. Danke fürs Zuschauen. Willkommen, liebe Zuschauer. Heute nehme ich euch mit auf ein Faszinier und Reis durch die Geheimnis unserer Vergangenheit. Habt ihr euch jemals gefragt, warum in alten Legenden und Mythen immer wieder von Menschen mit übernatürlichen Kräften und unsichtbaren Körpern die Rede ist? Dies Geschichten sehen sich wie ein roter Faden durch die Kulturen der ganzen Welt, von den unsterblichen Göttern der griechischen Mythologie bis hin zu den unverwundbaren Kriegern in den nordischen Sagen, was, wenn dies Geschichten mehr als nur Fantasy sind. Was, wenn es ihre Schlüsselbotschaften aus unserer Vergangenheit darstellen. Heute werden wir einer außergewöhnlichen Theorie nachgehen, die unsere Sicht auf die menschliche Geschichte grundlegend verändern kennt. Stellt euch vor, Jahrtausenden erhielt die Menschheit ein besonderes Geschenk, die sogenannte Diamant-DNA. Ein genetische Struktur von unglaublicher Stabilität und Widerstandsfähigkeit. Aber woher kommt es wirklich? Ein emiliger Rebellenführer, dessen Identität aus Sicherheitsgründen geheim bleiben muss, hat kürzlich persönliche Informationen enthüllt. Nach seinen Aussagen stammt dies besondere DNA-Struktur nichts von unseren Planeten. Es ist vielmehr ein Geschenk einer hochentwickelten außerirdischen Zivilisation. Lasst uns gemeinsam die Hinweise untersuchen. In verschiedenen antiken Texten finden wir immer wieder Beschreibungen von göttlichen Wesen, die vom Himmel herabstiegen und den Menschen Wissen und Fähigkeiten brachten. Die Sommersprachen von den Anunnaki, die Ägypter von den Neteru, die Maya von den Sternenbächern. Dies Überlieferungen könnten mehr als nur mythologisches Lungen sein. Es könnten tatsächlich von realen Begegnungen zwischen unseren Vorfahren und fortschrittlichen außerirdischen Zivilisationen berichten. Die Diamant-DNA könnte dabei als eine Art Upgrade für die menschliche Spezies gedient haben.
Aber was matched dies Diamant-DNA so besonders. Wissenschaftlich Untersuchungen haben gesehen, das beste Menschen, tatsächlich aber außergewöhnlich genetische Merkmale verfügen, die sich nicht durch normale Evolution erklären lassen. Dies besonderen genetischen Markers eigen ein komplexes und stabiles, die mit unseren heutigen technologischen Möglichkeiten kaum zu erkennen. Denk darüber nach. Warum gibt es in unserer DNA so viel scheinbar überflüssige Sequenzen, das sogenannte Junk-DNA? Kann es sein, dass dies bei in Wirklichkeit verschlüsselte Informationen oder sogar Schlafenfähigkeiten enthalten, die uns bislang verborgen geblieben sind? Die Theorie der Diamant-DNA wirft auch ein neues Licht auf viel unerklärliche Phänomene in unserer Geschichte. Die plötzlichen Entwicklungssprung in der menschlichen Zivilisation, die erstaunlichen Leistungen beim Bau der Pyramiden oder die präzisen astronomischen Kenntnis alter Kulturen, all das kann auf dieses außerirdische Erbe zurückzuführen sein. Natürlich müssen wir bei solchen Theorien immer kritisch und wissenschaftlich denken. Aber die Häufung von Hinweisen und Stimmungen in verschiedenen Kulturen ist bemerkenswert. Die Geschichten von unser bräutlichen Körpern könnten tatsächlich ein verschlüsselt Überlieferung dieser besonderen genetischen Ausstattung sein. Was bedeutet das für uns heute? Wir tragen wir auch noch spüren dieser außergewöhnlichen DNA in uns. Möglicherweise schlummern in unserem Erbe Fähigkeiten und Potenzial, die wir erst noch entdecken müssen. Die Erforschung unseres genetischen Erbes kann der Schlüssel zu einem tieferen Verständnis unserer wahren Herkunft und unserer Verbindung zum Kosmos sein. Eins ist sicher. Die Geschichte der Menschheit ist viel komplexer und faszinierender, als wir bislang angenommen haben. Die neue Entdeckung öffnet uns die Augen für weitere Mysterien und Möglichkeiten. Wenn ihr dies Gedanken faszinieren und mehr über solch außergewöhnlichen Theorien erfahren möchtet, dann lasst mir einen Kommentar da. Teilt Gedanken und Erfahrungen mit unserer Community. Abonniert den Kanal, keine weiteren spannenden Enthüllungen zu verpassen. Denkt daran, die Wahrheit ist oft erstaunlicher als jede Fiction. Bleibt neugierig, bleibt kritisch, aber bleibt auch offen für das Außergewöhnliche. Gemeinsam können wir die Geheimnis unserer Vergangenheit entschlüsseln. Ich danke euch fürs Zuschauen und freue mich schon auf unsere nächste gemeinsame Entdeckungsreise. Bis zum nächsten Mal. Willkommen, liebe Zuschauer. Heute nehme ich euch mit auf ein faszinierende Reise in eine Welt, die gleichzeitig wunderschön und erschreckend ist. Stellt euch vor, ein Bomber kann Technologie verspricht unbegrenzte Energie und ewiges Leben, klingt so gut, wahr zu sein, oder? Genau das dachten auch die ersten Wissenschaftler, die kristalline Substanz entdeckten. Doch wie so oft hat jeder Fortschritt seinen Preis. Dies revolutionäre Entdeckung verwandelt Menschen langsam in kristallinen Wesen, die schimmernden, durchsichtigen Strukturen sind atemberaubend anzusehen, aber der Prozess rot den Betroffenen ihre Emotionen, ihre Menschlichkeit. In diesem Wettlauf gegen die Zeit steht Dr. Elena Weber, eine brillante Genetikerin. Mit unermüdlichem Einsatz erforscht es die DNA-Struktur dieser Kristallwesen. Ihre Arbeit kann der Schlüssel sein, die Transformation zu verstehen und vielleicht sogar rückgängig zu machen. Parallel dazu formiert sich eine Gruppe von Tech-Spezialisten, die sich selbst als Nano-Rebellen bezeichnet. Sie haben einen guten Plan. Die Infiltration der größten Supercomputer-Netzwerk der Welt. Ihr Ziel. Ein Digital Arch zu erschaffen. Ein Exodus-Flot, die das Bewusstsein der Menschheit bewahren kennt. Die Technologie entwickelt sich exponentiell weiter. In den Laboratorien leuchten Kristallformationen in allen Regenbogenfarben, Wissenschaftler arbeiten rund die Uhr, während die Nano-Rebellen in der digitalen Welt Xyloms au Code schreiben, ihre Vision Wirklichkeit werden zu lassen. Doch es ist nicht nur ein Geschichte von Wissenschaft und Technologie. Es ist ein Geschichte über Menschlichkeit, über die Bedeutung von Gefühlen und Emotionen. Was macht uns wirklich aus? Sind wir bereit, unsere Menschlichkeit für ewiges Leben aufzugeben? Dr. Weber hat eine besondere Motivation.
Ihr eigener Bruder gehört zu den ersten Transformierten. SIEC täglich, wie seine Warmen, braunen Augen sich langsam in kristalline Strukturen verwandeln. Jeder Tag im Labor ist ein Kampf gegen die Zeit. In Versich, in Zirksezulen. Die Nano-Rebellen arbeiten währenddessen in einer Alternative. Ihr Digital Flot soll wie ein Bibliothek menschlicher Erfahrungen funktionieren. In Ort, and dem Emotionen, Erinnerungen und das menschliche Bewusstsein geschützt und bewahren werden können. Die Frage, die sich uns allen stellt, können wir den technologischen Fortschritt nutzen, ohne dabei unsere Menschlichkeit zu verlieren? Die Antwort liegt vielleicht in der Zusammenarbeit zwischen Dr. Weber und den Nano-Rebellen, in der Verbindung von biologischer und digitaler Evolution. Dies Geschichte lehrt uns, dass echter Fortschritt nicht nur in technologischen Durchbrüchen liegt, sondern auch in unserem Versen nicht davon, was es bedeutet, Mensch zu sein. Es geht Balance, wies Entscheidungen und den Mut, neue Wege zu gehen. Wenn die Kristallstrukturen weiterwachsen und die digital Flottgestalt annimmt, stehen wir in einem Wendepunkt. Die Zukunft liegt in unseren Händen. In der Vereinigung von Herz und Verstand, von Gefühl und Technologie, was denkt ihr über dies Entwicklung? Wie werdet ihr Yuka entscheiden? Lasst es mich in den Kommentaren wissen. Wenn Yuka dies Geschichte fasziniert hat, abonniert gern meinen Kanal für mehr spannenden Einblick in die Welt von morgen. Gemeinsam können wir die Zukunft gestalten, eine Zukunft, in der Technologie und Menschlichkeit Hand in Hand gehen. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Stell dir vor, eine Entdeckung, die als verwundert. Tief verborgen am Jugend des Himalayas liegt ein Geheimnis, das die Menschheit vor ihr Großentscheidung stellt. Was wir, wenn wir die Grenzen zwischen Mensch und Technologie neu definieren könnten, ein Jahrtausendaltes Artefakt birgt die Antwort. Das Diamant-DNA der Welt, kristallklar, unzerstörbar und mit einem Potenzial, das unsere Kunstzentrum übertrifft. Aber dies Entdeckung ist mehr als nur ein wissenschaftlicher Durchbruch. Es ist der Schlüssel zu unserer Evolution. Wenn die einen die Verschmelzung mit dieser außergewöhnlichen Technologie als nächsten Schritt der menschlichen Entwicklung sehen, warnen wir den unbekannten Risiken. In dieser Zeit des Umbruchs hat sich ein Gruppe von Visionären. Es ist in der Diamant-DNA nicht die Gefahr, sondern die Chance auf eine bessere Zukunft. Ihr Anführerin, gezeichnet von den Herausforderungen des Lebens, wird zur lebenden Botschafterin dieser Revolution. Mit einem Herzen aus Diamant-DNA geschmiedet, verkörpert es die Hoffnung auf eine Welt, in der Mensch und Technologie in perfekter Harmonie existieren. Die Geschichte dieser mutigen Pioniere ist mehr als ein Kampf Technologie. Es ist ein Kampf die Zukunft der Menschheit. Es ist eigen uns, dass Evolution nichts bedeutet, unsere Menschlichkeit aufzugeben, sondern es ist zu erweitern und zu verbessern. Wenn die Welt zwischen Fortschritt und Tradition schwankt, stellt sich die entscheidende Frage, werden wir den Mut haben, den nächsten Schritt zu wagen. Die Diamant-DNA kann der Schlüssel sein zu einer Welt ohne Krankheit, ohne körperliche Grenzen, eine Welt, in der jeder Mensch sein volles Potenzial entfalten kann. Doch dies Entwicklung birgt auch ein wichtiges technologischer Fortschritt muss Hand in Hand gehen mit ethischer Verantwortung. Die Integration der Diamant-DNA in unserer Gesellschaft erfordert nicht nur wissenschaftliche Innovation, sondern auch moralische Weisheit. Die Rebellen, die sich für diese Vision einsetzen, kämpfen nicht mit Waffen, sondern mit Ideen. Es ist eigen uns, dass wir stark nicht in der Zerstörung liegt, sondern in der Fähigkeit, Neues zu erschaffen und zu verbinden. Ihr Anführerin, deren Herz nun im Rhythmus der Zukunft schlägt, ist der Leben Beweis davor, dass wir unsere Grenzen überwinden können, ohne unsere Menschlichkeit zu verlieren. Dies Geschichte lehrt uns, die größten Durchbrüche entstehen dort, wo man auf Vision trifft. Die Diamant-DNA ist mehr als eine technologische Revolution. Es ist ein Symbol für die grenzenlose Kraft der menschlichen Innovation
and unseren unerschütterlichen Willen. Ein besser Zukunft zu gestalten. Die Zeit der Entscheidung ist gekommen. Worden wir in der Vergangenheit verharren oder mutigen ein neue Jahr aufbrechen. Die Antwort liegt nicht in den eisigen Hunde Himalayas, sondern in unseren Herzen und unserem Willen, das Unglück zu wagen. Gemeinsam können wir eine Zukunft gestalten, in der die Verschmelzung von Mensch und Technologie nicht unsere Menschlichkeit bedroht, sondern es auf eine neue Ebene hebt. Eine Zukunft, in der jeder Einzelne die Chance hat, aber sich selbst hinauszuwachsen. Die Geschichte der Diamant-DNA ist noch nicht zu Ende geschrieben. SI ist der Anfang eines neuen Kapitels in der Geschichte der Menschheit. Ein Kapitel, das von Mut, Innovation und der unerschütterlichen Hoffnung auf eine bessere Welt ausgeht. Wenn ihr dies Vision einer illusionären Zukunft fasziniert, dann seid Teil dieser Bewegung. Abonniert diesen Kanal für weiter spannenden Einblick in die Welt von morgen. Teilt ihr Gedanken in den Kommentaren und lasst uns gemeinsam die Zukunft gestalten, denn eins ist sicher. Die größten Abenteuer der Menschheit liegen noch vor uns. Und vielleicht ist die Entdeckung der Diamant-DNA erst der Anfang einer nachgradigen Geschichte. Bis zum nächsten Mal, bleibt neugierig, bleibt mutig, und vergesst nicht, die Zukunft gehört denen, die an SI glauben. Willkommen, lieb Zuschauer, heute nehme ich euch mit auf ein außergewöhnliches Reise in eine Zukunft, die gleichzeitig faszinierend und herausfordernd ist. Stellt euch vor, hoch über uns, in den eisigen Hunter Stratosphäre, entsteht etwas Unglaubliches. Die Kristallhybriden, dies einzigartigen Wesen, erschaffen dort ihr eigenes Reich. Wie Funkelstern schweben ihre kristallinen Strukturen am Himmel und formen eine neue Zivilisation, aber das ist erst der Anfang. Die Wissenschaft hat etwas Erstaunliches entdeckt. Die Diamant-DNA, der Schlüssel zur Verschmelzung von Mensch und Kristall, kann nur durch ein ganz besonder energical aktiviert werden. Das Mysteries Licht der schwarzen Lacker. Ein mutiges Raumschiff-Team macht sich auf den Weg durch ein Wurmloch, dies kosmische Kraft zu erreichen. SI wissen, dass Mission die Zukunft der Menschheit verändern kennt. Dicht auf ihren Fersen sind die Rebellen, entschlossen, ihr eigen Vision des Exodus zu verwirklichen. Was folgt, ist mehr als nur ein Konflikt, es ist ein Tanz zwischen kristalliner Perfektion und menschlicher Kreativität, die Nanomaschinen, dies winzigen Wunderwerk der Technik, stimmen einen digitalen Gesang an, der ein Gebet durch das All halt. Denn geschieht das unerwartet. Ein Kind, geboren mit der seltenen Diamant-DNA, erkennt seine Bestimmung. In einem AKT selbstloser Hingabe wird es zerbruch zwischen den Welten, seine Entscheidung verändert alles. Die Transformation beginnt auf der Erde, stid verwandeln sich in kristallin Wunderwerk, die im Sonnenlicht schimmern wie tausend Diamanten. Menschen werden Zuträger einer neuen Evolution, vereint mit der Kraft der Kristall. Durch die Weiten des Alls erklingt ein letztes Nachricht. Die Geschichte schreit. Der Exodus hat begonnen. Dies Wort markieren nicht das Ende, sondern den Anfang einer neuen Ära der Menschheit. Dies Geschichte sagt uns, dass Veränderung nicht immer beängstigend sein muss. Es kann auch wunderschön sein, voller Hoffnung und enormer Glücklichkeiten. Es lehrt uns, dass Evolution nur durch das Zusammenspiel verschiedener Kräfte entstehen kann. Was denkt ihr über dies Vision der Zukunft? Teilt ihr Gedanken in den Kommentaren mit uns. Wenn ihr dies Geschichte gefallen hat, wird ich mich sehr über ihr Abonnement freuen. Gemeinsam können wir noch viel solcher faszinierenden Geschichten erkennen. Danke fürs Zuschauen, und denkt daran, die Zukunft ist nicht in Stein gemeißelt, oder soll ich sagen, in Kristall. Es liegt in unseren Händen. Bis zum nächsten Mal.